Hello! Food day everyone! Hello guys! Kumusta po ang lahat dyan? Today, gusto nyo ba na malaman ang healthy way of preparing a healthy golden brown, crispy Chicharon Bulaklak? Okay, so ang ating recipe is luluto natin sa 9 quarts Braiser pan ng Saladmaster. Again, hello once again, my name is Health Chef and Balingit. And stick around and watch, please do watch the video. Ayan. Ito na po ang ating greaseless, golden brown, crispy Chicharon Bulaklak. Fried without oil using our Saladmaster Braiser pan. Sarap. So, mamaya na yung tikiman time. Hey everyone! We're cooking right now greaseless and waterless Chicharon Bulaklak. We're using the 9 quarts Braiser pan. Malaki po to. 9.5 liter capacity po. At right now, nung nilagay namin yung Chicharon Bulaklak kanina dyan, walang tubig, no? Abangan natin ngayon, no? So, it's been more than 15 minutes. Wow! So, kapag kayo po nagluto kayo, nilagay nyo yung Chicharon Bulaklak. Fresh lang, wala munang sangkap. Makikita nyo, nagsisikret yung bulaklak ng sabaw. So, ang gagawin natin, yung next step is, yung next step po natin is, tatanggalin na natin yung Chicharon Bulaklak and then i-slice natin and then tatanggalin na rin yung ibang tubig. I-reduce lang ng konti hanggang sa lumabas yung oil, hanggang mamaya makikita nyo yung finished product, golden brown crispy Chicharon Bulaklak. No po? Natanggal yung cholesterol. So, let's find it out later. Isn't it amazing? Okay. See you later. Next step, we're going to use the Saladmaster kitchen shears. Ang ganda nito, yung 316 titanium gunting, no? Guguntingin na natin ngayon yung ating mga bulaklak. 2 by 2 inches po yung sizes ng ating bulaklak. Or pwede ring 4 by 4. Basta kung ano yung desire nyo na size. Guys, so nakikita nyo ngayon, nag-reduce na yung water at nag-start na siyang mag-secrete ng oil. This is the natural oil of Chicharon Bulaklak. Yan yung cholesterol na di natin kailangan, nire-release niya. So, mapiprito na lang siya sa sarili niyang taba. So, sa Saladmaster, we save time, money, and our health. No more oil. Abangan natin hanggang mamaya mag-crispy siya. Alright, dear friends. Sa kasalukuyan, ito na yung mga nare-release ng bad cholesterol oil from our Chicharon Bulaklak. At yung iba po ay medyo nadi-deep fried na. Hayaan nyo lang muna maprito siya sa sarili ng taba hanggang mamaya papakita namin yung finished product ng greaseless Chicharon Bulaklak, the healthiest Chicharon Bulaklak ever cooked in our Saladmaster Braiser pan. Medium fire lang mo yan to low. Ayan. Malapit na siyang maluto. Ang dami pang oil na nire-release ng ating greaseless Chicharon Bulaklak. Ihandaan nyo na po yung sausawan ninyo. Sa akin, in my case, I'm going to use the apple cider vinegar with honey na Bragg soy sauce. Tapos basta may cucumber ka lang, tsaka any salad. Pwede rin yung paku salad. Yan. Alright guys, we're back. Pinatay na namin ng heat. Nagtanggal na kami ng ibang bulaklak at nagpa-plating tikiman portion time na. Yung favorite natin. Ayan guys, at luto na ang ating golden brown, greaseless, crispy fried Chicharon Bulaklak, the Saladmaster way. O diba, ang sarap.
tikiman time na po tayo guys sa ating Saladmaster Lover Virtual Cooking Show. So, pakita ko lang sa inyo. Tignan natin kung crispy. Ayan, syempre, nag-wash na ako ng hands and I'm ready. Yung favorite sausawan ko, sabi ko na sa inyo, it's apple cider vinegar with honey. Nilagyan ko ng garlic chips. This is the best chicharon ever, the healthiest one. So, kung kayo nagka-crave kayo, iluto nyo na lang sa bahay nyo. Ayun mo. Guys, speechless. Ang sarap. Narinig nyo po, crunchy po siya. At ang maganda sa Saladmaster, less cholesterol, no oil, no? Plus, golden brown, crispy nga, crispy. Parang ASMR. Yummy! Mag-iimbita po ako ng kakain pa dito, ah. I'm gonna invite my mommy. She's the one who cooked here. Hello po. Good day everyone. Tikman na ang ating healthy Chicharon Bulaklak na hindi mo na kailangan pumunta sa restaurant. Sis, luto mo yan eh. Walang tatagas na oil sa iyong labi. Ang lutong niya po. At ang talaga easy. po. Ma, paano ba to? It's easy to cook lang po siya. Did we cook it? Did you boil it with water? Wala pong water. Walang water. Pagkahugas niyo po ng mga, halimbawa, 1 o 2 kilo na chicharon bulaklak, hugasan nyo lang po ng maigi. Tapos, papakuluan na lang po without water. Yun. Lalabas po yung sarili niyang tubig hanggang po sa magmantika na po siya. No oil. No oil Okay. po. So, guys, if you happen to like our video or nag-enjoy ba kayo, please do subscribe to our channel. Please do like, subscribe, and share the video and not the virus. So, thank you everyone. We hope that you enjoy our healthy virtual cooking show. More shows to come for us. Keep safe everyone and God bless. Thank you. Bye!